ইউনিভার্সিটি ডিরেক্টরি ওয়ার্ডলিট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হোম বাটন। হোম সেকশনে আপনি এখানে জব ভ্যাকেন্সি ইন ইউনাইটেড স্টেট ইউএসএ, ডিপ্লোমা ইন ইউনাইটেড স্টেট ইউএসএ, fellowship in United States USA, undergraduate program in USA, majors in United States USA, degree course programs in United States, PhD programs in United States, associate program in United States, graduate program in United States USA, minors in United States, bachelor degree, master degree, scholarship, certificate programs, postgraduate, postgraduate, postgraduate research degrees in United States USA. আপনি দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের নাম দেওয়া আছে। আপনি চাইলে এই নামগুলো ক্লিক করে করে এক একটা ওপেন করতে পারেন। আমি একটা ওপেন করলাম। ওপেন করার পরে এইখানে দেওয়া ইনফরমেশন দেখা যাচ্ছে। কিছু জিনিস এখানে ক্লিক করে দিতে হবে। কোর্সগুলো সবগুলো দেওয়া আছে। এবার দেখি বাংলাদেশে the best Polytechnic Institute of Bangladesh. Technical education is different from general education system and involves the practice of education is skill-based areas and student diverse subject usually at Institute of College. There are many government diploma institute of college, Bangladesh Technical Education. Technical education is one of the reason for the fast growing economics, so that we the government moving aggressively develop more and more professional education system. Number one, Dhaka Polytechnic Institute. Dhaka Polytechnic Institute, Dhaka Polytechnic Institute, in the best and older Polytechnic Institute in Dhaka. Dhaka Polytechnic Institute is a student in Tezgah Industrial Area, Dhaka, 1208. It is one of the largest polytechnic institutes of Bangladesh. Number two, Bangladesh Sweden Polytechnic Institute. Bangladesh Sweden Polytechnic Institute in one of the large and well-reputed technical education institute. It is the most untrained polytechnic institute among the 49 government polytechnic institutes in the Bangladesh. Number three, Dhaka Mahila Polytechnic Institute. Dhaka Mahila Polytechnic Institute is especially only for female students in the Bangladesh. It is the
first Polytechnic Institute of female students. This Polytechnic student has started a new urgent towards women's education in England. Number four, Rajshahi Polytechnic Institute. Rajshahi Polytechnic Institute is one of the well-known institute of in Bangladesh. This institute is Safura Rajshahi. It was established in 1963. It has 14.69 acres of extensive campus and 7 academic buildings. The name of the department civil technology, mechanical technology, power technology, electrical technology, maintenance technology, electronics technology, electro electromechanical technology, computer technology. Professor Muhammad Nurul Islam is the recent principal of this institute. Number five, Chittagong Polytechnic Institute. Number four, Kustia Polytechnic. Number six, Kustia Polytechnic Institute. Number seven, Silat Polytechnic Institute. Number eight, Bogora Polytechnic Institute. Number nine, Mayavanching Polytechnic Institute. Number 10, Pagna Polytechnic Institute. Which is our plastic institute list Bangladesh's top most top relevant institute list. আপনারা চাইলে এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে খুঁজে খুঁজে বের করে আপনার সেখানে থাকা সমস্ত ইনফরমেশন আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়ে সবাইকে তাদের মেধা অনুযায়ী এই সমস্ত টেকনোলজি এবং টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তি করাতে পারে এবং ক্যারিয়ার কন্ট্রোল করতে সহায়তা করতে পারে। ছিল আমার কাছে বাংলাদেশের সেরা 10টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের লিস্ট। আপনারা আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে যদি এতটুকু উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য সবার কাছে অনুরোধ করব এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন যাতে করে আমার আরো বেশি বেশি দিতে পারে এবং আমার চ্যানেলের ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে